ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുവാണ്. ആദ്യം ടഫ് വേർഡ്സ്. ഓണറബിൾ മെമ്പർ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, നെറും ബെറും എഴുതാം. ഡിബേറ്റ്, ഡി ബി ഹൗഡ്, ഡിബേറ്റ്. ബഡ്ജറ്റ്, ബി ജെ ഹൗഡ്, ബഡ്ജറ്റ്. നോർമൽ, നെറ് എം എൽ, നോർമൽ. റിട്ടേൺഡ്, റേറ്റ് റേ ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, റിട്ടേൺ ആണ്, റേ എൻ ഹുക്ക് മതി. അടുത്തത് ഷെൽറ്റേഡ് ആകുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് ഇഷ് എൽ ടെർഹാവ്ഡ്. ഷെൽട്ടർ ആകുമ്പോൾ അപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് ഇഷ് എൽ ഡബിൾഡ്. സെക്ടറിയനിസം സർക്ലസ് കെ ഡൗൺ ഡി ടി റേ എൻ ഹുക്ക് സർക്ലസ് എൻ. ടോളറേഷൻ ടെൽറേഷൻ ഹുക്ക്. പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് അല്ല പെർസിക്യൂട്ടഡ്, പി റേ സർക്ലസ് കെ ടി ഹൗഡ്. പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് പെർ സർക്ലസ് കെ ആണ്. റെമനൻറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് എം എൻ ഹൗഡ്, റെമനൻറ്റ്. ഫൗണ്ടേഷൻ എഫ് ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, ഇഷ് എൻ ഹുക്ക്. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്ലസ് കെ ലെറ്, എല്ലിനെ കട്ടി കൂട്ടി എഴുതി, ലെറ് സർക്ലസ്. ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഗർഹൗഡ്, ഡി സർക്ലസ്. ആങ്സൈറ്റി ഇങ് സർക്ലസ് ടി. കമ്പൾഷൻ കണ്ടോട്ട് പി എൽ ഷൺഹുക്ക്. അടുത്തത് അക്യുസേഷൻ, ക്വാ സർക്ലസ് ഷൺഹുക്ക്, അക്യുസേഷൻ. റെയിൽവേ, റേ ഡൗൺവേർഡൽ വേ. എലിമിനേഷൻ ഡൗൺവേർഡൽ എം എൻ ഷൺഹുക്ക്. യൂറോപ്യൻസ്, എ റേ പി എൻ സൈഡ് സർക്ലസ്, യൂറോപ്യൻസ്. ഇത് താഴെ 2 ലൈൻ കൂടി കൊടുത്താൽ അത് യൂറോപ്യൻ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കും. ബ്രില്യൻറ്റ്, ബർ എൽഹാവ്ഡ് എൻ ഹുക്ക്, ഇല്യൻറ്റ് എന്നുള്ള അയ്യ എന്നുള്ള ഡയഫോണും കൊടുക്കണം. പ്രിഫറൻസ്, പെർ എഫ് ഹുക്ക് റേ ഇൻസൈഡ് സർക്ലസ്. സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് സർക്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ, സെൽഫിന് വേണ്ടി. എൻജെൻഡേഡ് എൻ ജെ എൻ ടെർഹാഡ്, എൻജെൻഡേഡ്. കോംപ്ലാസൻസി കണ്ടോട്ട് പെള്ള സർക്ലസ് എൻ സ്ട്രോക്കസ്. കൾച്ചർ, കെൽ ടി ഡൗൺവേർഡർ. സ്റ്റാർവുഡ്, സ്റ്റീലൂപ്പ് റേഹൗഡ് വി ഹുക്ക്, സ്റ്റാർവുഡ്. അടുത്തത് ഡിക്വേഷനിസ്റ്റ്, ഡീക്കേഷൻ ഹുക്ക് സ്ട്രോക്കസ് ഹൗഡ്. സിൻസിയർലി സർക്ലസ് എൻ സർക്ലസ് ഡൗൺ റേ ഡൗൺവേർഡൽ. തേർഡ് പ്ലേസിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. അടുത്തത് ഫ്ലാറ്ററിങ്, ഫൾ ഡബിൾഡിങ്. ഇൻ മൈ ഓൺ ഫ്രൈസാണ്, ഇൻ മൈ ഓൺ, എൻ എം എൻ. മദർലാൻഡ്, എം ഡബിൾഡ് എൽ ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, മദർലാൻഡ്. പ്രിൻസസ്, പ്രിൻസ് ആണെങ്കിൽ പെർ ഇൻസൈഡ് സർക്ലസ്, പ്രിൻസസ് ആകുമ്പോൾ പെർ ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ത്രൂ ദി ലൈൻ എഴുതണം. പ്രൊവിൻസ് പെർ വി ഹുക്ക് എൻ സർക്ലസ്. ഏണസ്റ്റ്, എൻ ഡൗൺവേർഡർ എൻ സ്റ്റീലൂപ്പ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഏണസ്റ്റ്. ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ വേർഡ്. ഡൗൺവേർഡർ എൻ ഹുക്ക് സ്ട്രോക്കസ് ഹൗഡ്, ഏണസ്റ്റ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എം എൻ സർക്ലസ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് പി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. പ്രൈമർലി, പെർ എം റേഡ് അപ്വേർഡ്, പ്രൈമർലി. പ്രിക്വയർമെൻറ്റ്, പെർ കെ ഡൗൺവേർഡർ എം ഹൗഡ് എൻ ഹുക്ക്, പ്രിക്വയർമെൻറ്റ്. ഗവർണർ, ഗവേണർ സർക്ലസ്, ഗവർണേഴ്സ്. അടുത്തത് റേഷനിങ്, റേഷൻ ഹുക്ക് ഡോട്ടിങ്, റേഷനാണ് റേഷൻ ഹുക്ക്. അടുത്തത് റീഇംബോസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡൈഫോൺ വരും, അത് ഇട്ടാൽ മതി. ഡൗൺവേർഡർ എംബ് സർക്ലസ്. ഫ്ലറിഷ്, ഫള്ള് റേ ഇഷ്, ഫ്ലറിഷ്. മൊഫിസിൽ എം എഫ് സർക്ലസ് ആയി. ഫോർത്ത് കമ്മിങ്, ഫോർത്ത് എഴുതിയിട്ട് എഫ് റേത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇങ്, കമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഡിസ്കറേജിങ്, ഡി സർക്ലസ് കർ ജെ ഇങ്, ഡിസ്കറേജിങ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ സ്പീഡ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി? സ്പീഡ് വായിക്കാം. The Pro Chancellor said,
Time was when the future was not a matter of worry or anxiety for the young graduates of this country, and particularly for the graduates of this university, and it was not a distant past either. I remember the days when I look my own degree, when it was possible practically for every graduate to get fixed up in some government office or other, and the few who remained out and turned to a profession such as law did so rather from choice and not the compulsion of having to exploit a last resource. Indeed, the prospect of a satisfaction career was so assured that the acquisition of a degree was like the reservation of a berth on a railway train. Things have since then changed considerably with the vast expansion of government's various establishments and the elimination of Europeans from the services. Opportunities for a career in that direction have no doubt increased, and certain openings such as the All India services are now available in their entirely. But this does not make your position any the more inviable. The number of graduates has also increased considerably, and out of all proportion to these increased opportunities, the number of graduates was around 1,000 in my time. It is now over 4,000. The reduction in opportunities as a consequence is so great that I shall not wonder if you would look upon that earlier period I referred to as the golden age of the graduates. But what happened in those earlier days when every graduate had a chance of securing a government job is also unfortunately continuing to happen today. Some of our most brilliant young men are ready to seek an entry into the various administrative services under government in preference to continuation of their studies and researches. This is a sign of the continuing spirit of self satisfaction engendered in those earlier days. We chose them and still tend to choose the path of least resistance. Complacency of this sort has been, I should think, rather fatal to our interests, while the administrative system showed no doubt considerably efficiency. The other fields of culture and scientific research were actually starved for want of enthusiasm. With nearly 100 years of
modern university education behind us and with the capacity to profit by it equal to that of any nation in the world. We have സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഞാൻ വായിക്കുവാണ്. ഇച്ചിരി കൂടി സ്പീഡിൽ വായിച്ചോട്ടെ, കാര്യം 80 തന്നെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 90 100 എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയാലേ എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ. വവ്വലിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ 80 ആണെങ്കിൽ. നോക്ക്, എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ. റെഡി? മിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ, let me in the first place that thank you most sincerely on behalf of Her Highness and myself for the very kind welcome you have given us today. You have referred in very flattering terms to my previous work in my own state. May I say that the Princes of India are second to none in their desire to serve the motherland, and it is my earnest hope that I will be able to serve the needs of this province to my utmost capacity, and that you can look upon me not as a prince come from another state, but as one among you. You mention in our address various problems which concern your municipality, primarily the water supply scheme and the need for the construction of flood banks to the two rivers which flow through your town. You have also stated that you have approached government for grants, but that they have not been as helpful as you had hoped. It is part of the governor's duty to listen to such grievances. Some people have said that it is the only duty he performed, but these are matters which have really to be decided by my ministers, and I assure you that I will pass them on and they will receive every consideration at their hands. You have referred also, Mr. Chairman, to the food problem in this province. As you know, the government have now decided to reimpose controls, but if their measures for procurement, distribution and rationing, when they are introduced, are to be successful, they will have to rely in a very large measure on the support which the public extend. Without this support and cooperation, food controls are useless. May I therefore appeal to you to extend every help you can to the officials concerned in the administration of these controls. Black marketing can never flourish if every member of the public sets his face against it. The government look to you and people like you who are leaders of
public opinion in the Mofussil to hold them in their measures, and I am sure this help will be forthcoming. Another problem which is facing us today and which is of first importance is that of inflation. You would have already read the speeches and remarks made by our various leaders on the ever increasing danger of inflation and the measures. Thank you.